namni hedduun afaan Ingiliffaa barachuu barbaada, fooyyeffachuu barbaada. Dhugaadhaa, iddoo adda addaa irratti faayidaan afaan Ingiliffaa wanta afaan hin dubbatamee bira gahamuu miti. Garmalee nu fayyada, gaafii hin qabu. Kanarraa kan ka'e namoonni ni fedhu, barachuu barbaadu. Garuu haala kamiin barachuu qaban immoo tartiiba kam hordofaa qaban immoo hin beekan. Leessanii adda addaatu jira, barnoota adda addaatu jira. Namoonni onlaayinii ni baratu, koorsii adda addaa bitanii ni baratu, qaamaan barsiisa bira deemanii ni baratu. Garuu hundaa ol tartiiba kam keessa dabarreet afaan Ingiliffaa haalaan fooyyeffachuu dandeenya. Haala kamiin immoo shaakaluu qabna kan jedhu namni hedduun hubannoo ittiin qabu. Kanaafuu viidiyoon koo har'aa xiyyeeffannaa kan godhu akkamitti haa shaakallu. Haala kamiin haa shaakallu kan jedhu irratti jechuudha. Tarii chaanala kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu akka hin daganne jechuun barbaada. Ani malkaamudha. Barsiisaa Yuunivarsiitii Harammayaa Stars English irrattis kontentii akkanaa hojjedheen isin fayyadutti jira. Good. So let's go to the lesson. The first one is whenever we just want to improve our English, the first thing is learning. Okay, learning. Maachuudha ni barra. Okay, baruu jechuun beekumsa horachuudha. Okay, informationii wanta waa'ee hin beekne tokko sammuutti fudhachuudha. That's learning. Okay, isas erga barree booda, erga hubanne booda, hubannoo erga uummanne booda, that's learning. Learning na ila diagramii kana ilaala. So this is a very important diagram. Har'a wanta biraatii miti an kanan haasa'u wama diagramii kana haala kamiin tartiiba kamiin deemnee Ingiliffaa akkamitti shaakallee fooyyeffachuu qabna kan jedhu irratti xiyyeeffannoo godha jechuudha. So this is learning. We learn, gain new knowledge. Fakkeenyaaf namni of ibsuu hin dandeenye tokko akkamitti of ibsuu akka qabu bakka wayiitii ni barreeffate jechuudha. Okay? Jalqaba kanan jedha, let me introduce myself jedheen achi booda maqaa koo dubbadhee achi booda umrii koo achi booda biyyaan itti jiraadhu achi booda jedheet pooyintoota sanii haala kanaan namni of ibsuu qabaa kan jedhu ni barreeffata jechuudha. Then inni maal barachaa jira maqaa information duraan hin beekne sammuutti fudhachaa jira jechuudha. Okay, the topic could be anything, tense ta'uu danda'a. Bu'uuraalee barreeffamaa ta'uu danda'a. Afaan keessatti wanti isa barbaachisu san learn godhachuudha. Gain new knowledge. Amma bakki nuti yoo hedduu doggoretti uumnu as ka'a. Namoonni Ingiliffa barachuu jechuun beekuu qofatti fakkaata. No. Beekuu fi beekumsa beekne sanitti fayyadamni hojiirra oolchuun immoo waan adda addaati. English is not only knowledge, it's a skill. So we need to have both knowledge and a skill. Okay? Beekumsi jira saayidii tokkoon, saayidii biraatiin ammoo maaltu jira? Dandeettii ogummaa akkasii jennaani garuu practical waan ta'eef fakkeenyaaf kubbaa miilaa akkamitti akka taphatan istiraatiijiiwwan teenyee barachuun waan gaariidha. Beekumsa inni. That's good. Okay? Akkamitti kaachuu dandeenya, akkamitti istiraatiijii maal fayyadamna, haala kamiin kubbaa dhiinnaa, that's knowledge. Isa amma asitti beekne kana qabannee gara isteediyeemii dhufuu qabna jechuudha yookaan gara dirree kubbaa dhufuu qabna jechuudha. You see, that's what. Amma iskeetii jirra jechuudha. Amma namoonni hedduun learning irratti dhaabbatu. Ni baratu, ni beeku, done. Beekuu qofti akka afaan itti fayyadamnu hin godhu jechuudha. Amma fakkeenyaaf seenaa yoo barannu iddoon fakkeenyaaf Adwaanitti adeemsifame iddoo kana bara kanatti adeemsifame. Daasii amma kun informationidha. Sammuutti ni qabanna jechuudha. Asirratti kun gahaa ta'uu danda'a information san qabanneerra waan ta'eef. Ingiliffa irratti garuu waa'ee of ibsuu tartiiba kamiin keessa baana kan jedhu beekuu qofti gahaa miti.
kanan jedha achi booda kanan jedha achi booda kanan jedha then yoonan xumuru immoo haala kanaanii namoota dhaggeeffatan galateeffadhee xumuraa jennee sanniin sammuutti waan qabanneef kun gahaa miti. Maal barbaada jechuudha? Shaakala barbaadaa jechuudha. It requires practice. Amma eessa dhufne jechuudha? Beekneemi jinuu as dhufne jechuudha. This is practice now. Shaakaluu jenna jechuudha. Okay? Waa'ee of ibsuu erga beekne booda maal gochuu qabna? Of ibsuu qabna jechuudha. Isaan informationii beeknu san informationii sammuutti qabanne san hojiirra oolchinee maal gochuu qabna jechuudha? Of ibsina jechuudha. We just introduce ourselves. Of ibsina. Okay? Eenyuuf of ibsina? Ofuma keenya. Kophaa teenyaa haasofna. Nama wajjin haasofnu yoo qabaanne that would be wonderful. Yoo illee hin qabaanne no problem. Of ibsina. Okay, al tokko miti, al lama miti, al sadii miti, al afurii miti. Okay, yeroo hedduu irra deddeebinee hanga kophaa keenya yoo haasofnu, confidence, horannee nutti dhagamu tokko namoota fuuldurattis yeroo haasofnu confidence sun akka nutti dhagamu jechuudha. Haaluma saniin yeroo irra deddeebinee maal goona jechuudha? Ni shaakalla jechuudha. That's practice. Apply what you learn. Application jechuun kun. Shaakala jechuun hojiirra oolchuu jechuudha. Amma barsiisaan tokko haala nageenyatti gaafa nu barsiise fakkeenyaaf good morning jennee deebisna. Good afternoon, how are you doing? I'm doing great. Okay, nu barsiise. That's knowledge hubanneerra. Isa hubanne kana immoo as dhufee maal goona jechuudha. Okay, shaakaluu qabna jechuudha. Beekumsa keenya san hojiirra oolchuu qabna jechuudha. We have to apply it. Akkuma taphataan kubbaa miilaa waa'ee kubbaa miilaa taphachuu beekumsa argate yoo callisee taa'e dirreetti dhufee kubbaa taphachuu hin dandeenye nullee asitti waan kana beekneef Ingiliffa haasoo dandeenya jechuu miti. Kanaaf namoonni hedduun maal jedhu jechoota sanan beekaa giraamara sanan beekaa haasoo manna dhibaa jedhu. Dhugaadha kaa akkamitti haasoo dandeessare? It's hard. Rakkoo keetii miti bara. Rakkoo kee osoo hin ta'e rakkoo siistemaatiin haala itti nan barattee hubatte santu sirrii miti. Haala kanaan baratamu jechuudha. Beekuu waan tokko ta'e osoo jiru beekumsa keenya san immoo irra deddeebinee hojiirra oolchuu qabna jechuudha. That's practice. Step number 2, the very important step in learning language is practicing. Shaakaluudha. Step inni baay'ee murteessaa ta'e. Step isa kamii? Shaakaluudha. Inni barraa wanta barreessan hojiirra oolchinaa ni shaakalla jechuudha. That's the second step. So, agartanii mire. So, learning, gaining new knowledge, and then maaltu dhufna inni? Practice. Ni shaakalla jechuudha. Practice. Okay? Beekumsa sammuutti qabanne san hojiirra oolchinaa jechuudha. Just practice. Okay? Amma ka yoo shaakallu wanta uumamutu jira jechuudha. Whenever we practice, whenever we, try to implement what we have learned, whenever we wanna make it practical, there are things that will happen as a result of the practice, we're passing through. Look, amma sittenna shaakallu maaltu taasisan hin dogoggorra. There is also very important step in language learning. Afaan barachuu keessatti, okay, steppii baay'ee dagatamuu qabne maal sitan dogoggora. Amma namoonni haasaa hin dogoggoraa innaan barreessu nan dogoggoranii sodaatu. Dhugaadha wanti bareedaan tokko namni hundi ni barbaada ni fedha nama hawwataa gaafii hin qabu. Garuu maal sitan dogoggorri afaan baruu keessatti is part and parcel of the process. Amma isa geengoo kan akkamitti naaf rootisiisan? Akka gommaa konkolaataatti naaf fudhame. Gommaan konkolaatichi akka deemu hoo barbaadame maal ta'uu qaba? Naanna'uu qaba. Bakka gommaan sun naanna'uu hin eegalletti konkolaataan sun hin deemu baay'ee. Tarii fooquu danda'a malee hin deemu. Konkolaataan deemuudhaaf maal ta'uu qaba? Gommaan sun naanna'uu qaba.
Sinigalee kunis akka gommatee turaddaami. Isteeppii tokkorraa gara isteeppii biraatti, isteeppii biraarraa gara isteeppii biraatti akkanatti naanna'uu qaba jechuudha. Yeroo san afaan keenya guddachaa jira. Iddoo tokko gara iddoo tokkotti jijjiirama mul'isaa jira jenna. Do you understand? Yaa. Kanaaf amma ni barra wanta baranne ni shaakallaa yoo shaakallu ni dogoggorra. Dogoggoruus qabnu dirqama. It's the very important part of the learning process, language learning process. Okay? Adeemsa hedduu barbaachisaa ta'edha. Akkuma duratti siin jedhe waa'ee of ibsuu namni barachuu barbaade Ingiliffa hin beekne tokko haala kanaan of ibsina jalqaba nama carraanu kan galateeffannaa. Thank you for giving me this opportunity or chance. And let me introduce myself. My name is Ebalu Ettaniiti. Baratan. Isa baratan kana dhuftanii keessanitti jiraatanii eegaltachuudha manatti. Yoo shaakala artan sin jalaa bada. Grammar cabsitu. Pronunciation sirrii miti. Very fine. Very fine. Akkas ta'uu qaba. Isin galee. Daa'imni gaafa afaan hiikkatu agartani. Cabaqeet bar achi booda perfectly haasawuu eegala. Daa'imni osoo hin cabaqne afaan bare yoo jiraate yaani you can like it's like osoo hin harganne jiraachuu jechuudha. Cabaqeet afaan bara. Nullee afaanicha ganaa baraarra yoo ta'e dogoggoruu qabu. Namni afaan haalaan haasawuu hin dogoggora. It's natural. Very natural. Amma nuti kan sammuu fiphisnu waan inni ganaa osoo barachaa hin jiru dogoggoruu kana bira darbuu barbaanna. We want to jump it. Okay? Okay? Isa kana step isa kana maal gochuu barbaanna irra darbuu barbaanna jechuudha. Hintoo akkuma daa'imaa san bara. Okay? Dhaladhee dhaggeeffadhee achi booda tar godhee haasaan jedhu daa'imni. Maal godha? Hin dogoggora. Very natural. Very natural by the way. Dogoggoruu qabu. Kanaafuu yoo dogoggortan filaatis hin dhiphatina jechuudha. Dogoggoruuf qophii ta'a. Ijoon maal siitan wanta beektan san irra deebitanii hojiirra oolchuuf yaaluudha. Yaalii santu waan guddaadha by the way. Namni hin dogoggorre shaakalaa hin jiru jechuudha. Namni shaakalaa hin jiraanne ammoo hin baratu. Gommaan sun socho'aa hin jiru jechuudha laala. Gommaan sun socho'aa hin jiru. Socho'uu qaba jechuudha. So, irran deebi'aa. What do we do? The first step is learning. Okay? It's learning. Information haaraa. Sammuutti qeeballa. Ni barraa ni fudhanna. Achi maal goona? As dhufna jechuudha. Practice goona. Ni shaakallaa wanta barreessan fakkeenyaaf grammar simple present tense barannee yoo jenneesti. Maaliif nu fayyadaa? Gocharra deebii qabu ibsuudhaaf. Okay. Mi'aani gocharra deebii godhu maali? Fakkeenyaaf guyyuu fuudhanii gaddaa. I wash my face every day. Achi kan biraa maalan godha? Yeah, I eat breakfast at 2 o'clock every day. Arate shaakalta jechuudha ammasitti. Yoo shaakaltu maal goota? I wash my face kan jedhu I washing jechuu dandeessa. I wash jechuu dandeessa. Dogoggorta jechuudha. Nan kan biratti sanii mulu bira qabdamu. Dogoggora kana maal goota jechuudha. Isa dogoggora kana maal goona immoo as dhufne dogoggorri yoon immoo dogoggoruu qabdu jiru. It's good yoo hunda dogoggoraatti ufaachuu kiyyaa miti. Isa dogoggorri san immoo maal goona jechuudha. In sirreeffanna. Correct your mistake. Correct your mistake. Agarte dogoggora nu raawwanne san maal goona? In sirreeffanna immoo. Okay, information nu baranne sammuutti qabanne wajjin source adda addaa fayyadamnee internetii fayyadamnee barsiisota keenya fayyadamnee maal goona jechuudha. Dogoggora sanniin immoo in sirreeffanna. Dirqama. Dogoggorri irra deebi'amee hojjetame amaleeffannaa ta'a habit ta'a. So wrong habit nutti hafa jechuudha. Booddee immoo isa ofirraa buqqisuun immoo ulfaataa ta'uu danda'a. Dhugaadhaa dogoggoruun dirqama. Osoo dogoggorreen barru sannaa qabadhaa. Garuu ammoo dogoggora irraa ammoo baruu danda'uu qabna jechuudha. In sirreeffannu dogoggora keenya. Yoo as dhufnee dogoggora keenya kana sirreeffannu, dogoggoroo sirreeffannu, we learn. Look, we learn from our mistakes. Maal goona jechuudha.
Dogoggora keenyarraa maal goona? Ni barra. Baga dogoggorre maaliif irraa barree? You see? Dogoggora keenya sanirraa maal gochaa deemna jechuudha? Baraa deemnaa jechuudha. Ammas ni shaakallaa, ni dogoggorra, dogoggora keenyarraa ni barra. You see? Okay? Ni sirreeffanna, dogoggora ni sirreeffanna, dogoggora sirreeffannu inuu asitti ni barra. Haala kanarraa barra jechuudha. Learning. Okay? Learn, strengthen your knowledge and keep growing. Dogoggora keenyarraa maal goona? Ni barra jechuudha. Akkuma isin jedhe barsiisota keenya gaafachuu dandeenya, intarneetirraa baruu dandeenya, kitaabota adda addaa ilaaluu dandeenya, ni barraa, isa dogoggora sanirraa ni barraa. Okay? Ammallee immoo irra deebinee baranna jechuudha. Wanta haaraa immoo asitti immoo irra deebinee wanta haaraa baranna. Wanta haaraa baranne sana asii maal goona? Ni shaakallaa. Wanta asitti shaakalaa jiru kana keessatti immoo maal goona jechuudha? Dogoggora uumna. Okay? Dogoggora uumna. Dogoggora uume san maal goona? Ni sirreessina. Correct your mistake. Okay? Yoo dogoggora sirreessinu maal goona jechuudha? Baraarra. Dogoggora keenyarraa maal gochaarra? Baraat jirra. Okay? Good. Kun amma motivation yoo ta'e jechuudha. Irraa barree dogoggorarraa baga dogoggorreenni ammallee immoo wanta haaraa ni baranna. As dhufnee kanaafummaa gommaan kun maal ta'aa jira jechuudha? Naanna'aa jira jechuudha. Gommaan kun naanna'aa jira jechuun maal jechuudha? Akkuma isiniin jedhee Ingiliffaan keenya sadarkaa tokkorraa gara sadarkaa biraa guddachaa jira jechuudha. Look, amma rakkoon nuti uumna asitti gaa. Barannee qofa asitti beekumsa haaraa tokko horannee wanta barsiisaan jedhu nuu galee wanti dubbisnu nuu galee asumarratti dhaabbanna. Kana beekne jechuun language beekne jechuun miti. It's not only for English by the way. Afaan kamiyyoo ta'e sistema kanaan deema. Beenne wanta beenne san hojiirra oolchuu danda'uu qabna. Shaakaluu danda'uu qabna. Look, wanti shaakalame sun yoo shaakallu maal goona? Ni dogoggorra. Natural dogoggoruus qabna. Okay? Fakkeenyaaf ammoo self introduction san. Okay? Baranne manatti gallee of ibsina. Yoo of ibsinu sagalee ofirraa ibsuu dandeenya. Deemnee dhaggeeffanna. Yoo dhaggeeffannu dogoggora ofirratti agarra. Barsiisaan akkam jedhe akkana jedhe. An akkamiin jedhe akkana jedhe. Oh, I have to correct it. I have to correct it. Nan sirreessa. Sirreeffadheemi. Yoo nan sirreessu irraa baraan jiru. Baraan jira bara. Barumsa jaayawaan irraa baraara. Then wanta bareessan maal na godhe jechuun mooraalii naa ta'a. Okay? Irra deebi'ee ammallee shaakalee dogoggorii baree haala saniin nan deema. Itti aanee wanta haaraallee immoo baranna. Ilaali hin dhaabbatu wanti kun beeki. Okay? Wanta haaraa baranna irraa itti shaakallaa inni dogoggora keenya ni fooyyeffannaa ni sirreeffannaa dan irraa barannaa haaraa barraa akkana gochaa maal ta'aa deema jechuudha. Gommaan sun naanna'aa deema. Hanguma gommaan naanna'aa deemu konkolaataan sun iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti siqaa deema jechuudha. That's the secret of language learning. The very secret of language learning. Haala kanaan afaan Ingiliffaa salphatti barachuu dandeenya jechuudha. Kana goonaan by the way baatii 3 hanga baatii 4-5 keessatti jijjiirama guddaa mul'atu tokko arguu dandeenya. Amma ijoolleen koo na biratti onlaayinii ta'ee qaamaan baratan yeroo jedhu kana keessatti shaakalatti xiyyeeffannaa waan ta'eef jijjiirama guddaa argu. Namoonni hedduun jijjiiramanii jiru. Yeroo dhiyeenyaa viidiyoo teestimoonii hojjedheen isiniif dhiyaadha. Okay? Namoonni eessarraa kaanii garam akka Ingiliffaan isaanii jijjiirame viidiyoo babbareedduu dokumentaarii afaan hojjedhee isin biraan gahaa jechuudha. Siistemni kun siistem hojjetu isin jechuun barbaade. Kanaafuu barachuu, shaakaluu, dogoggorarraa baruu, wanta haaraa barachuu, shaakaluu haaluma kanaan naanna'aa deemna jechuudha. Egaa inni kun haala salphatti Ingiliffa akkamitti barachuu akka dandeenyu nu gargaara jechuudha. Egaa yeroo keessan gubdanii na jala teessanii hanga ammaatti waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma jechuun barbaada. Egaa viidiyoo biraatiin hanga wal agarrutti have a nice time. A brighter future.